Starting guys, maybe up in a bit. All right, so yeah, hi everyone. So I know that the anticipated time initially was 5:30, but we've started a bit later than anticipated. Better late than never, I guess. So it's so my name's Thirumalai, and unfortunately or fortunately, depending on how you like me in the first discussion of Tamil Talks, I'm back again to annoy everyone and to put in my useless contribution and maybe not be that too great. So today, I think, from the posts and stuff, I think you would all know that today's topic is toxic masculinity in Tamil culture. And yeah, that's what we're going to be talking about today. Often within like our communities and within just our households, actually, masculinity is something that's very important to Tamil people. It's one of those cookie cutter like things that, we define that a man should be this way, and this is how a true man, a real man, should be acting like. And it's something that we hold in very high value, and it's something that has negatively, without realizing, impacted all our lives directly or indirectly, through our family or through our friends or through our media and the stuff that we see on the outside. And today we've got 4 people here who probably know a bit more than me than I do about this topic, and that are here to just express their just humble opinion, and who really just want to clear up a couple of things about this, toxic masculinity that exists within our Tamil culture. Just a disclaimer again, none of the people here are representatives of Tamil Talks who have either I've directly been approached to mediate this conversation. And, everyone here has volunteered to participate out of their own time, and they've willingly just volunteered to offer their opinion for Tamil Talks. So I'll start off by, just everyone introducing themselves and telling us a little bit about why, about where you're from, for starters, and why you just wanted to be a part of this conversation. Hi everyone, என் பேர் சரண்யா. நான் மெல்பர்ன்லேருந்து பேசுகிறேன். நான் ஒரு 3rd year medical student. And ஏன் நான் வந்து இந்த டாபிக்ல இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கேன்னா, as a feminist, toxic masculinity is something we want to get rid of. And yeah. So hi, I'm Nahin. So நான் சென்னையிலேருந்து பேசுகிறேன். So I'm working as a software engineer. நான் இந்த டாப்பிக்கில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன்னா, I have seen it and I have faced it from my childhood. So அதனால. That's it. Hey, so it's Nirmal from the United States. I'm working as a software engineer. So now, in the topic, I'm interested to talk about this because I myself am gender fluid and I am gay. So, this thing is something that I have been faced all along my life. So it's more important to educate people on this thing. That's all. Hi guys, my name is Sabinath and I'm from Melbourne. I'm a part-time worker at Target and I'm a uni student at the moment. So I'm here because I feel like I have a lot of experiences that might be relatable for everyone who's watching this. And also this is something that's very personal to me and I would like to discuss it with everyone here. Yeah. Yeah, definitely. No, but first and foremost, guys, I think the fundamental question that we all got to get onto is what's wrong with this definition of masculinity we have in our Tamil communities and our Tamil culture. Like, how has that negatively impacted you, and at what point did you realize, wow, this stuff is actually really toxic and it's really doing a lot of harm to our community? Saranya, would you like to start us off? Yeah, okay, sure. So the question is, when did I realize? I guess வாழ்க்கை ஃபுல்லா நம்ம பார்த்திருக்கோம், நம்ம குடும்பத்துல இருக்க ஆண்கள் எல்லாருமே ஒரு எப்பவுமே வந்து அவங்களோட எமோஷன்ஸ் அவங்களால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியறது இல்ல.
எப்பவுமே அவங்க வந்து சந்தோஷத்தை தவிர வேற எந்த எமோஷனும் அவங்க வந்து கோவமா தான் வெளிப்படுத்துறாங்க. அதனால்தான் வந்து I think toxic masculinity is something we need to discuss. அது மென்டல் ஹெல்த்தையும் நம்ம எல்லாரோட மென்டல் ஹெல்த்தையும் ரொம்பவே பாதிக்குது. அப்புறம் அது அவரவர் விருப்பமான திங்ஸ் அவங்களால செய்ய முடியறது இல்ல. இப்போ எனக்கே தெரிஞ்சு என்னோட வாழ்க்கையில இருக்க ஆண்கள்ல நிறைய பேர், இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஃப்ளூட் வாசிச்சுட்டு இருந்தான், அவனை வந்து சுத்தி எல்லாரும் கேர்ள்ஸ் தான் வாசிக்கிறாங்கன்னு சொன்னோடனே, ஓ நம்ம இது ஒரு கேர்லி திங் டு டூ போல, அதனால நம்ம அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை பிடிச்சிருந்தா கூட அதை வேண்டிட்டு குவிட் பண்ணிடலாம். ஸோ அது மாதிரி அது ஒரு ஓகே, ஒரு மேபி ஒரு சின்ன விஷயம் அப்படி இப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். பட் அது மாதிரி நிறைய விதத்துல வந்து ஒரு ஆண்களையும் வேற ஆட்களையும் ரொம்ப இம்பாக்ட் பண்ணுது. ஸோ எனக்கு வந்து இது நான் எப்போ இதை ரியலைஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, வென் நான் வந்து இண்டிபெண்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் ஆக்சுவலி இதை ரியலைஸே பண்ணேன். ஸோ அது வரைக்கும் என்னை சுற்றி இருந்த என்விரான்மெண்ட் எல்லாருமே வந்து அந்த மேஸ்குலின் திங்கோட நானும் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் இருக்கணும், இப்படி தான் வளரணும், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு என்விரான்மெண்ட் என்னை சுற்றி இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது. ஸோ அதை வந்து நான் இண்டிபெண்ட்டாக நான் ஒர்க் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ரியலைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. ஓகே, அது வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அதை அவங்க செய்யட்டும், அதில் என்ன தப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தாட் எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் வர ஆரம்பிச்சு. அரௌண்ட் 22 இயர்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு என்விரான்மெண்ட், ஒரு டாக்ஸிக் மேஸ்குலின் என்விரான்மெண்ட்டில் தான் நான் வாழ்ந்துட்டு வந்தேன். என்னோட ஸ்கூல் டேஸும் சரி, என்னோட காலேஜ் டேஸும் சரி, என்னோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்லையுமே நான் ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தது, கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒர்க் ஃபீல் பண்ணுறது வந்து அதுதான். பட் நான் ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ரியலைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நான் வந்து யாருக்கும் நான் வந்து எதுவும் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறது கிடையாது. மற்றவங்களுக்கு அவங்க அதை சொன்னாலும் அதை நான் அவங்களுக்கு அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அதுதான் நான் ரியலைஸ் பண்ண ஒரு திங். Yeah, Nirmal, your thoughts? Yeah. So your first question is like, what's wrong with the concept of masculinity? Yeah, what's wrong in like just two simple questions. What's wrong and when did you kind of realize? Yeah, exactly. So I mean, what's wrong is like there are a lot of things that are wrong. Probably I would say everything is wrong about it, because I mean, to be speaking, there is no I think there is no evolutionary thing about like men being the protectors and women being the domestic hunter-gatherer society. In fact, hunter-gatherer societies have been more matriarchal and stuff. So in the patriarchy could have been a thing that after civilization and between modern times reinforced by religion. It was not scientifically a thing. It's not biological biological makeup and the material. So the concept is totally made up. That is the real problem with this concept is. I mean, that is why we are talking about it today. So it's a made up concept about like what a man should be and what a woman should be and what are their roles in a home, in a society, in everything, in a workspace. Like in a way, directly or indirectly, it's being enforced, which is the worst and the saddest part, because it is being enforced. It's not taken. So it's a very bad thing. And then also at homes, it's being indoctrinated to children right away. Like US learning, I mean Western world, like the color differentiation, like between like who wears bright colors and who wears dull colors, to like the pink and blue rooms, to everything like in Christian societies பயங்கரமா இருக்குது. நமக்கு சொசைட்டிலையும் அது வந்து வேற விதமா இருக்குது. லைக் கிச்சன்ல யார் இருக்கிறது, லைக் பொண்ணுனா பாத்திரம் கழுவணும், பையன்னா வந்து கடைக்கு போகணும், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துலயும் வந்து அந்த ஒரு டிஸ்டிங்ஷனை வந்து சின்ன வயசுல இருந்து வந்து enforcing it, indoctrinating to
to children. So that is the major, that is the whole thing it's drawn about, the concept of masculinity. And okay, so when what I faced in my life, I think I faced a lot in my life, to be honest. From being myself, expressing myself, to wearing the clothes I wear, doing the things I wanted to, dancing my way, walking my way in the streets. Everything was being criticized because it did not fit it in the general norm of masculinity. That is like, just because I was born with a penis, I don't have to act like something, which is terrible. அந்த ஒரு கட்டத்துல வரும்போது it was like when it hit home, I always thought that I was outcast and this is not working, and I'm never going to fit into this, and either I am totally wrong or this concept is wrong. So I just went ahead, this concept is totally wrong. No, I think like Nirmal pointed out, like often in a lot of like these advertisements and things like that, the male child model is often wearing colors like the darker colors like black, blue, green, and things like that. Whereas the female like child model for these advertisements and things like that is always wearing pink, purple, the fluoro colors. And from a very young age, it's often fed into our heads that this is what this is what guys are allowed to do and things like that. Sabi, like just I mean, if you want to have your input to this yeah, question, I think especially in Tamil communities, like be it overseas or India or Sri Lanka over here, I think when you're growing up, your parents already decide you prefer what you're going to study and everything like that. So before you even step foot in this planner, you already decided what you're going to do. So you're raised to become this particular man that the society thinks you should be. So from a young age, you're told certain things that they want you to believe that you should be like this. For example, like with me particularly, I think I grew up in Sri Lanka, right? So when I was growing up there, when I see men, they have to be like strong. They can't be caring towards you or loving. They have to be mean. So you can't go up to them and be like, you can't be like, let's go joyful or fun around them. They always take you serious, like stop playing, go study instead. So growing up there, you're always suppressing yourself to what they want you to become. So it starts off there. And then personally, when I moved overseas to Australia, the big difference I noticed is that over here, you're more welcome to express your feelings. No one judges if you cry. They're all there for you. Whereas back home, you don't feel like that. You feel like you're neglected from everyone else. If you cry, you're a girl. If you tell your mom that you want to do certain things like, I want to draw, they'd be like, no, go play outside, you're a boy. So growing up, especially over there, I felt like that to be a man, that I have to be, I guess, negative about things, negative towards women and stuff like that. So yeah. Yeah, no, definitely. But I mean, this is a question that maybe Nirmal or Saranya or anyone here can answer. Is that do you think there's a contribution girls or females or the opposite gender or the people that men are attracted to, like, do you think they have a role in kind of perpetuating this toxic masculinity? Because often there is a desire to be attractive, and if men believe that these are the traits that make me attractive to the opposite gender or the person that I'm trying to attract, then this is how I have to be, this is how I have to sculpt myself in order to be attractive. Do you think there's a role from the opposite gender, or like, yeah? 100% there's yeah. And I think that it's not that like just talking about heterosexual people here, like it's not about girls like this and that's why it's not like like girls always liked beards and things like that. It's just because society tells them that this is what a man is, and because of that they like beards, and because of that men feel the pressure to grow a beard to attract a woman, things like that. So கடைசியில பார்த்தோம்னா இது எல்லாமே சொசைட்டி தான். இப்போ அந்த காலத்துல நம்ம பாக்குறோம்ல, ஃபேஷன் எல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன அசிங்கமா அந்த மாதிரியான
ஃபிளேர் பேண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அந்த காலத்துல வந்து இப்போ ஏதோ பாட்டிலாம் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டோம்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ஆம்பளைன்னா நல்லா ஃபிளேர் பேண்ட் எல்லாம் போட்டு இந்த மாதிரி இருந்தாதான் பார்த்தா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து அப்புறம் வந்து ஷேவ்டா இருந்தாதான் நான் அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து அட்ராக்ஷன் வந்து ஆல்சோ கேன் பி டிட்டர்மின் பை சொசைட்டி. ஸோ அதனாலதான் அது 100% அவங்க வந்து நம்ம அந்த ஆப்போசிட் ஜெண்டரோ இல்லை யாரோ இருந்தாலும் அவங்க வந்து கூட டாக்ஸிக் மாஸ்குலினிட்டிக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஈவன் நானே கூட வந்து இந்த மாதிரி முன்னாடி அவ்வளோ பாய்ஸ் கூட பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நினைச்சிருக்கேன், பாய்ஸ்க்குனா அந்த மாதிரி ஆக்ஷன் படம் தான் பிடிக்கும், அவங்களுக்குனா வயலன்ஸ் தான் பிடிக்கும், அவங்களுக்குலாம் வந்து அவங்க குத்து கொலை தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு. அப்புறம் என்னோட ஃப்ரெண்ட்லாம் வந்து எனக்கு ஈயோச்சி அதெல்லாம் ரத்தம்லாம் எனக்கு பார்த்தா பிடிக்காதா, எனக்கு அது ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருந்துச்சு. நான் நினைச்சேன் எல்லா பாய்ஸ்க்கும் வந்து இது வயலன்ஸோ அப்படிதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு நினைச்சா, இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது, அது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெரியோ டைப். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எல்லாமே வந்து சொசைட்டி பெர்பெச்சுவேட் பண்றதுதான். Yeah, I mean, Nirmal, like how is that seen in the LGBT like community? Yeah. So first thing first, like in the attraction towards aggressive male stereotype can be not can be, it has in a way been a fashion thing, like a societal propagation. அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் அது வந்து சொசைட்டில வந்து இது வந்து ஒரு ஃபேஷனா வந்து, ஏன்னா like now we have fashion and everything which is like propagated through media, but like even old daysலயும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங்குக்கான டெஃபினேஷன் வந்து ஒரு கிங் இஸ் த ரோல் மாடல். இப்போ வந்து நம்ம ஃபேஷன் மாடல்ஸ் பார்க்குற மாதிரி கிங்ஸ் அண்ட் குவீன்ஸ் நம்ம மாடல்ஸ் பார்க்கலாம். So they had these like stereotypes. They were just these embodiment of these stereotypes. They were shown as these, even though what they were, that's a different story. They had been different in their own homes, but when they were on streets to show the people, they were like propagated as this embodiment of this stereotypes, like கொடூரமான ஒரு லைக் கோபக்காரன் இல்ல ஒரு rugged looks, அது வந்து அதுதான் லைக் bass voice, like lot more things. Even நீங்க old literature படிச்சீங்கன்னா like it would be like red eyes were kind of attractive thing in literature. தமிழ் லிட்ரேச்சர்ல இருக்கு சிவந்த கண்கள்லாம் வந்து ரொம்ப, இப்ப பார்த்தா ஏதோ குடிகாரன்னு சொல்லிடுவாங்க அந்த மாதிரி. So yeah, it's the same thing, right? Like it just changes. Like நீங்க வந்து ஒரு 30 years முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு nerdish look இருந்தாலே வந்து it's bad, it's not it's gay, it's not good அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இது வந்து லைக் கம்ப்ளீட்லி வந்து சொசைட்டல் ப்ரொபகேஷன் தான். இது வந்து 100% ஆல்சோ இஸ் இன் எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி. இங்கேயும் வந்து என்னன்னா வந்து நீங்க எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டி ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு நீங்க ஏன்னா டிரான்ஸ் கம்யூனிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட் விசிபிலிட்டி இருந்தது இந்தியாவில். ஸோ பிஃபோர் any of the LG and sorry. So when you were like நீங்க வந்து ஒரு இவ்வளோ ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தோம், லைக் we guys should be the one flag bearers for gender fluidity, more bi-gender people and stuff, but still even today our community has this hangs on to this gender stereotypes a lot. Like personal experiences, like in my teenage I went on for a date with a person and they were like நம்ம பார்த்து பேசிட்டு இருந்தோம், லைக் அவரை வந்து லைக் பேசிட்டு இருந்தோம். கொஞ்ச நேரத்துல he was like oh you have to now stop being like this. And I'm like, what do you mean like this? நீ என்ன சொல்றன்னு, லைக் இந்த மாதிரி நீ வந்து கேயா இருக்கலாம், பட் அதுக்காக வந்து நீ இந்த மாதிரி நடந்துக்கணும். இந்த மாதிரினா என்ன மாதிரி தான் நடந்துக்கிறேன். Because for me I'm being myself. எனக்கு அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் தெரியல. ஏன்னா அட் ஹோம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப என்ஃபோர்ஸ் பண்ணது கிடையாது. வீட்டுல வந்து like parents are really progressive. They did not say you have to do this, do that, like, because I always cook with my mom. நான் வாசல்ல கோலம் போடுறது எல்லாத்தையும் நான் பண்ணிட்டு இருப்பேன். Whereas my sister would not do any of these things, and it was not enforced at home. But the moment I step out of the home, I see all of these things which I did not understand. But once I wanted to find a partner, like what is this? You cannot act like this. It's like, what do you mean? This is who I am.
So, and it took me several years. And then I had to go on like masking myself, like this straight act. You know, you have to act like you're a straight person. Like அது கொஞ்ச நாளைக்கு அது போயிட்டே இருக்கும். So it took me several years to know the concept that like gender is not a solid thing. Gender is a spectrum. You can fit anywhere between that. So on the so this definitely is in LGBT community. இன்னமுமே இருக்குது, இங்கேயும் இருக்குது, நம்ம ஊர்லயும் இருக்குது. இந்தியாவில் இன்னும் நிறையவே இருக்குது. ஏன்னா நம்ம இன்னுமே வந்து ரோல் மாடல்ஸ் we don't have proper representation in media yet. So we're just coming up with it. But even when we are coming up with it, our gay role models are still more like what do you say, more masculine in the sense. அந்த மாதிரி தான் காட்டுறாங்க. லைக் ஏன்னா இன்னும் ஜெண்டர் ஃப்ளூயிட் ரோல் மாடல்ஸ் இங்கேயும் சரி லைக் அங்கேயும் சரி அதை இன்னும் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வர ஒரு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இல்லை. So once it is there, probably there would be change, and I wish the LGBT community be the first one to do it. Yeah, as you said, Nahin, do you have like any have you ever had the pressure, felt the pressure, felt like women have a contribution in men being a particular way or feeling the need to be a particular way? Sorry, I was broken. So. Yeah, Nahin, like as I was, the question was, have you ever felt like women have a role in men like being forced to, or having like feeling the need to, you know, be masculine? You know, I have to be masculine, I have to be this way in order to attract the opposite gender. Yeah, actually அது இருக்கு. ஸோ அதுக்கு வந்து பெரிய ரீசன் வந்து சொசைட்டி அண்ட் மீடியான்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ மீடியாவில் இப்போ ஆப்போசிட் ஜெண்டர்னு இல்லை, அவங்க ஐ மீன் ஒரு மேல் ஆர் ஃபீமேல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீம் கேர்ள் இல்லை ட்ரீம் பாய் இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மைண்டில் ஓரளவுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகுறதே மீடியாவில் அவங்க காட்டுற அவங்க பார்க்குற ஒரு சில விஷயங்களால தான். ஸோ அதில் பார்த்து மீடியாவோ இல்லை சொசைட்டியோ உங்களுக்கு வந்து பையன் வந்து இந்த மாதிரி பாடியோட இருக்கான், பொண்ணு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சராக இருக்காங்க அப்படின்னு அவங்க போர்ட்ரே பண்ண ஒரு விஷயத்த பார்த்துட்டு நமக்கும் வந்து ஆசை வரும். சரி, நமக்கு வர்ற பாய் ஃப்ரெண்டோ இல்லை வந்து கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனை அவங்க விதைச்சிடுறாங்க. ஸோ விதைச்சதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸாக வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட இப்போ அவங்க சப்போஸ் டேட்டிங் போகிறாங்கன்னா போகும்போது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அந்த குவாலிட்டிஸ் அவங்க ஒரு ரேண்டமாக ஒரு பிக்சர் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. ஸோ அந்த டைமுக்கு வரும்போது அவங்க வந்து அதை மீட் பண்ணும்போது ஆப்வியஸாக வந்து அது எல்லாருக்குமே இருக்கும்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ நமக்குன்னு ஒரு பிக்சர் இருக்கும், இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாத்தையும் அதை வந்து ஆப்வியஸாக சொசைட்டி அண்ட் மீடியா தான் நான் விதைக்கிறது நான் சொல்லுவேன். ஸோ அது எல்லா விஷயத்துலையுமே நடந்திருக்கு, எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, talking about this topic, right? So this question, yeah, there is. I do think that like Tamil girls have this stereotype of what men should be: 6 feet tall, slim. It must have like 15K job. I mean, 50,000 rupees monthly salary, stuff like that. So it's not the case for me over here. But I think when you look at films, that's how they show like a woman, she requires someone to protect her, stuff like that. And it's honestly, I don't know, when you think about it, it's comical. But in my experience with girls, I never really experienced anything in terms of attraction. I think it's more of like mindset, like personality wise. So they want someone caring, loving. But what media portrays is that they want, like films, they want like girls want like God that protects them and like looks after them, spoils them, stuff like that. So yeah, there's a big difference on what you see and what you get. Yeah, no, as you said, there's maybe girls have actually progressed along. Maybe this is something that's actually built in the males. It's something that we're maybe holding on to. Maybe females have gone past this point where they don't define this as like being a man.
but males think that this is what I have to, this is what I have to do to sell myself effectively, which in itself is very, very toxic. Another question, of that is pretty commonly seen is that, the relationship between the father and the son. Often it's kind of very, very, kind of swept away. No one really talks about it. No one really thinks about it. Yet I feel like at times toxic masculinity does contribute to this very broken, very, distant relationship that fathers and sons, or even fathers and daughters have in many situations. So yeah, how just in general, how is your relationship with your father? And do you think like this masculinity that we kind of uphold has worsened or damaged the relationship you would have with your father normally? அது நீங்க கேட்கும் போதே நிறைய பேர்ல எல்லாரும் சிரிச்சிட்டு இருந்தாங்க பார்த்தேன். ஆக்சுவலி ஆமா, அதாவது வந்து நம்மளோட அப்பாவே தான் அந்த மாதிரி நிறைய, ஐ மீன் ஐ கேன் இமேஜின், நான் ஒரு பையன் இல்லை, பட் ஐ கேன் இமேஜின் இந்த மாதிரி ஒரு மகனா இருக்கும்போது, ஓகே நம்ம அப்பா இப்படி இருக்காங்க, அப்ப அப்படிதான் ஒரு ஆம்பளையா நம்ம அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்களுக்கு தோணும். என் அப்பாவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி. இப்போ நான் அந்த காலம் அப்பா மாதிரி இருந்திருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த காலம் அப்பா மாதிரினா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்க எல்லாம் பேசவே மாட்டாங்க, அவங்க குடும்பத்தோட பேசவே மாட்டாங்க, அப்படியே இருப்பாங்க, வருவாங்க போவாங்க, கொஞ்சம் கூட லைக் எமோஷனல் இன்ட்ராக்ஷனே இருக்காது. அது இனவே அது வந்து வெரி பேட். இந்த மாதிரி அவங்க ரொம்ப வயலண்டா இருக்கலாம் அவங்க குடும்பத்துக்கு, இல்ல அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமும் இருப்பாங்க. பட் ஆல்சோ அந்த ஃபார் த மேன் ஹிம்செல்ஃப் அவங்க வந்து எல்லா வீட்டுல உள்ள பிரச்சனையும் அவங்க தோள் மேல தாங்கிக்கிட்டு, அவங்க மனசுல அதை யோசிச்சுட்டு வேற யார்கிட்டயும் ஷேர் பண்ணாம அப்படிலாம் இருப்பாங்க. அப்படிலாம் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. அண்ட் நான் வந்து ஆஃப் டாபிக்கா போறேன். பட் நான் நினைக்கிறேன்னா அது வந்து ஓவர் டைம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கு. இங்க ஆஸ்திரேலியால இருக்கனால வந்து என்னோட ரிலேஷன்ஷிப், என்னோட அப்பாவோட இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி இருக்கு. இந்த மாதிரி இந்தியால இருந்தோம்னா நான் ப்ராபப்ளி இந்த மாதிரி அவ்வளவா வந்து அப்பாவை ஹக் பண்றது அதெல்லாம் அவ்வளவா செஞ்சிருக்க மாட்டேன். பட் இங்க வந்து நான் செய்வேன். பட் எனக்கு தெரியுது, நான் வந்து இந்தியாவுக்கு போய் நாங்க அங்க வீட்டுல இருக்கும் போதுன்னா அப்பாலாம் அதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த அவங்களுக்கு கூச்சமா இருக்கலாம். நம்ம வந்து நம்ம குடும்பத்துக்கு நம்ம பாசத்தை காமிக்கிறது வந்து அது அவங்களுக்கு ரொம்ப கூச்சமா இருக்கு. அது ஒரு டைப் ஆஃப் என்னது இப்போ பிடின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, பப்ளிக் டிஸ்பிளே ஆஃப் அஃபெக்ஷன். அது வந்து எல்லாரும் வந்து கப்பிள்ஸ்குள்ளதான் இது ஒரு பிரச்சனைன்னு நினைச்சா அது கூட இல்ல. ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஃபேமிலி லவ்வுக்கு கூட எல்லாருக்கும் அவ்வளவு கூச்சமா இருக்கு இப்படி காட்டுறதுக்கு. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறிட்டு இருக்கு. பட் அது இன்னும் இப்போ அந்த சென்னைக்கு போனா அது அந்த அந்த விஷயம் இன்னும் இருக்கு அப்படின்றதுனால வந்து இன்னும் ஃபுல்லா மாறல அப்படிங்கிறது தான். ஆக்சுவலி அவங்க சொன்ன மாதிரி தான். ஐ கெஸ் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த கால அப்பா ஸ்டைல்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எங்கள் அப்பா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது வந்து இந்த மாதிரி ஆங்க்ரி அண்ட் சந்தோஷம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பட் எங்ககிட்ட டேரெக்டாக என்கிட்டயோ என்னோட சிஸ்டர்ஸ்கிட்டயோ டேரெக்டாக எங்கள் அப்பா கோபத்தை காமிச்சதே கிடையாது இது வரைக்கும். பட் எல்லாருக்கும் எங்கள் ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கள் அப்பா வந்து கோபம் ரொம்ப ஆங்க்ரியாக இருப்பார். அண்டு எங்களோட ஸ்ட்ரீட்லேயே எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த அளவுக்கு வந்து எங்கள் அப்பா வந்து ரொம்ப கோபக்காரரு. எங்கள் அப்பா கிட்ட யாரும் வச்சுக்க மாட்டாங்க, ரொம்ப அந்த மாதிரி. ஸோ வந்து சின்ன வயசுலேருந்து என்ன வந்து அந்த மாதிரியே நான் வாழ்ந்ததுனால எனக்கு வந்து எமோஷ்னல் கனெக்ட்டுங்கிற ஒன்று வந்து எங்கள் அப்பா கூட சுத்தமாகவே கிடையாது. அவர் இப்போ நாங்கள் ஏதாவது ஒரு சேனல்ஸ், ஏதாவது ஒரு மியூசிக் சேனல் ஏதாவது நாங்கள் பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்பா வீட்டுக்குள்ளே வருவார். வந்தோன்னே நானும் சிஸ்டர்ஸும் டக்குன்னு வந்து அப்பாவுக்கு பிடிக்கிற ஏதாவது ஒரு சேனலை வச்சுட்டு நாங்கள் 2 பேரும் ரூம் கூடிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்த்துட்டு இருப்போம் எப்போவுமே. அந்த மாதிரி தான் சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே. இப்போ ஐ எம் 27 years old. இப்போ வரைக்குமே வந்து அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கு. இன்னமும் இருக்கு. அவர் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டால் நான் ஆன்சர் பண்ணுவேன். அதுக்கு மேலே பெருசாலாம் கான்வர்சேஷன் வளரவே வளராது. அண்ட் அதுவும் வந்தாலும் ரொம்ப எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு பழைய மூவி பார்த்துட்டு இருப்பாரு, அதில் ஏதாவது ஒரு கேரக்டரை பற்றி நான் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்பேன். அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு இது வரும், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து என்னோட லைஃப்பை பற்றியோ இல்லை அவரோட ஒரு இதை பற்றியோலாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணது எனக்கு கிடையவே கிடையாது. இந்த 27 வருஷத்துல நான் அந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ணது கிடையாது. ஸோ இவ்வளோதான் எங்கள் ரிலேஷன்ஷிப். யூ வில் ஆஸ்க் கொஸ்டின் அண்ட் ஐ வில் ஆன்சர், தட்ஸ் இட். ஸோ இந்த மாதிரி தான் எனக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறது. Nirmal, do you have anything to say? Yeah. So I mean, as Nahin said, mostly when like my father's a bureaucrat, so our
வரதே வந்து ரொம்ப லேட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் ஹில் கம் லேட் டு ஹவுஸ் அண்ட் தென் ஹில் பேசுறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரேர். லைக் அம்மா கிட்ட பேசுவாங்க. இட்ஸ் லைக் இஃப் எனிதிங் யூ டாக் டு மாம் அபவுட் அஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி த டைம் I get to talk with my father would be like in weekends. And அப்பயுமே வந்து நாங்கள் பேசுறது வந்து இது பாலிடிக்ஸ் அந்த நியூஸ் அண்ட் பாலிடிக்ஸ் ஏதாச்சும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு ஐ மீன் I learned a great deal from him, but அவ்வளோதான் பேச்சு இருக்கும். But that's the only thing we would talk about, like what are your feelings, how is like how are you feeling, even health பத்தி கூட வந்து like direct questions like அம்மாட்ட கேட்பாங்க. அம்மா வந்து இல்லைண்ணா ஹீஸ் குட் ஹீஸ் ஓகே அந்த மாதிரி தான் வந்து. ஸோ ஒரு ஃபீலிங்ஸ் ஃபீலிங்ஃபுல் இன்டராக்ஷன் லைக் அந்த மாதிரி ஒரு. ஸோ in an actual way, if you define a relationship, this is actually a non-existent one. This is more of an acquaintance. Like 30 வருஷமா வந்து நீங்க were just saying hi bye அந்த மாதிரி தான். லைக் தூரத்துல இருந்து பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு 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 it's I pity him because like there is no other place other than family that he can express himself. He can be himself, but even in family, he's not able to. There is a restriction around himself, and also there is a self-built restriction that he's put on himself that he cannot be this, so that he gets respect, or this is how he should be. அப்படின்ற மாதிரி it's just like there are so many mental health issues and which nobody ever want to address or talk about. நம்ம சொசைட்டில வந்து ஃபேமிலி மென் கிட்ட இருக்க ஆல்கஹாலிசம், லைக் ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட்ஸ், domestic abuse, இந்த மாதிரி பல விஷயம் வந்து like is actually in a way related towards toxic masculinity, because they are not able to properly interact with their families. They're not able to express. They just took this on themselves for way too long than they can handle, and they resort to other methods of expression, which are like alcohol, or you have domestic abuse. இந்த மாதிரி இதுல I actually pity, but in a way, but if it could change, it would be the best, because like like I don't know why it is being pushed in the family. At least inside the home, they should be able to be themselves. அது ரொம்ப வந்து worst-ஆனது. And in some ways, like what do I say? Maybe they could have gotten it from their fathers, because இது வந்து generational ஒரு vicious cycle னு கூட சொல்லலாம். It's like a vicious cycle. It just goes on generation to generation. Like ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்து இதே மாதிரி இருக்கிறதுக்கு anybody who goes a little different is seen as weak. And அந்த vulnerability அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாததுனாலேயே வந்து they're just like lot of relationship and marriages fail. This is it's actually a serious thing, but father-son interaction, and actually one more thing I wanted to add before I leave is like father-daughter interaction is a very interesting thing. They sometimes actually express with their daughters than they do with their sons. அது man to man அப்படின்ற மாதிரி ஒரு awkwardness-னால வருது. So like I initially said, like a man is not able to express his vulnerability to other men, like ஒரு emotional talks ஒரு deep talks இருந்தாலே அது awkward-ஆ பார்க்கப்படுது. அதனால கூட இருக்கலாம். So at least they have some kind of expression towards their daughters than their wives, which is to be noted. And that's like it is, yeah, seriously, like you can see, like Tamil movies like kuda father daughter relationship வச்சு நிறைய மூவிஸ் இருக்குது. father son relationship வச்சு மூவிஸ்லாம் கிடையாது. அந்த ஒரு மாதிரி it's not that of a thing. They don't want to see that happen, or they don't want to do that at all. It's a very important topic to actually dig deep into. With my dad and I think, because I was born in Sri Lanka, so my dad wasn't around for the first 10 years of my life. He was overseas.
So I never really saw my dad. So growing up for me, I never really had a guy role model in my life. So just my mom, my two sisters. So I only had women around me for most of it. So after I moved across over here, that's when I really got to know my dad. I think at that point, as like a child, I was like, not matured. I think I was growing to the point where it was when I was getting to know my dad, I could see through his flaws. I think if I was young, I would not be able to do that. So in a way, I was kind of fortunate. So as I was, I guess, interacting with my dad throughout like the last 10 years of knowing him, I think the main thing that I noticed is that we never really had a conversation. We never really sat down. We never really talked about anything like related to us. Like he never asked me, how you feeling mentally or anything like that. It's always been like, so what do you need for school? Are you going out with your friends? So do you need any money? So it's never been like an open, honest conversation. So, but when he's drunk, it's a different story. It's like the most affectionate guy out there. It's like, do you want to drink with me? Do you want anything? Do you want a car? Do you want a bike? I don't know. He just says the most things that you never expected from him to you never expect to hear from him. So it's always been for me like, so which side is the true you? It's like, is he acting in front of me, or is it actually you that's saying all these things? So that's always been the confusing part for me, because with my sisters, it's like the complete opposite. He's always talking to them, playing with them, interacting with them, complimenting them, taking them out. So yeah, it's just odd for me personally. It's just been an odd relationship. Yeah. Yeah, as I think the important like factor that Nirmal raised was, whenever there's a man-to-man interaction, a lot of people like really struggle with that. They can't take the emotional side of that very seriously, and even if they do try, it becomes very awkward, and both of them, quickly, try and escape from that situation. They try and get out of that situation. Whereas maybe, like as you were saying, the daughter and the father relationship has proven to be much more easier, because the interaction between the man and woman is something where like men feel like they can open up. I mean, I know personally from my experience with a lot of my friends, they've said that they feel more comfortable opening up to a female than compared to their guy mates, even though they might have known their guy friends all their entire lives. It's quite hard because of this awkwardness they've built around. And even when they do open up a lot of their feelings, they get made fun of, or they get, it becomes a very, awkward situation, and everyone just tries to relapse from it. Another point is, male suicide has been at an all-time high, and maybe that was because of the pandemic as well. And usually the male suicide rates are like higher compared to like the female suicide rates. And in general as well, like male mental health is something that's not really openly talked about, and men don't come out and talk about it openly as well. So with toxic masculinity, how do you think, where do you see toxic masculinity really weigh down on mental health, suicide, things like that? Even the good old saying in Tamil, "Hablen dara kurado," in English, direct translation is, men shouldn't cry, right? Where do you see toxic masculinity really become an issue in these, mental health and emotions type side of things? Yeah, I guess we could talk about this forever. But yeah, like even with just what Nirmal was saying about, alcoholism, smoking, and things like that. I think we've over the years, like சினிமாலே நம்ம பார்க்குறோம், இந்த மாதிரி உடனே ஏதாவது பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுன்னா உடனே லைக் போய் தண்ணி அடிக்கிறது, ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆச்சுன்னா உடனே போய் ஸ்மோக் பண்றது, லைக் இந்த மாதிரியான கோப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ் தான் படத்துலயும் சரி ரியல் லைஃப்லயும் சரி. மென்னுக்கு இது மட்டும் தான் கோப்பிங் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கு. நீ ஐயோ இப்படி ஆயிடுச்சேன்னு சொல்லி அவங்க போய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட போய் அவங்க மனசை கொட்டி பேசுறது, அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. இன்னொன்னு இப்போ சபி கூட சொன்னாங்க அது மாதிரி, இப்போ யாரோ ட்ரங்கா இருந்தாதான் அவங்க எமோஷன்ஸ் ரிவீல் பண்றாங்க. இப்போ ட்ரங்க் அந்த மேபி இந்த ஆல்கஹால் ஒரு டிக்கெட் ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் டு ஃபைனலி ரிவீல் தெம்செல்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். ஒரு வேளை அது நானா இல்ல, அப்பனா ஃபைனலி என்னோட உண்மையான திங்ஸ் எல்லாம் நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணணும்னு ரிவீல் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணலாம். அப்புறம் இன்னொன்னு எங்க ஆரம்பிக்கனே தெரியல. பட் ஸோ
ஜஸ்ட் ஒரு இன்னொன்னு வந்து இப்போ ஒரு ஆணா வந்து இப்போ எல்லாரும் வந்து ஒரு மேன்னா வந்து யூ ஹாவ் டு பி த பிரெட் வினர் ஆஃப் த ஃபேமிலி, நீங்க தான் வந்து வீட்டு வேலை எல்லாமே நீங்க தான் செய்யணும், வீட்டுல உள்ள ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் நீங்க தான் பாத்துக்கணும், இல்லைன்னா வந்து ஒரு மேன்னா வந்து இந்த மாதிரி பயங்கரமா அப்படி அதற்ற மாதிரி கோவமான பர்சனா இருக்கணும், எமோஷனலா இருக்கக்கூடாது அப்படிலாம் வந்து சொல்லியே அவங்களோட எமோஷன்ஸ் அண்ட் ட்ரூ ஃபீலிங்ஸ் ரிவீல் பண்ண முடியல. அதனாலயே அந்த பாரத்தை அப்படியே கேரி பண்ணி இந்த மாதிரி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து அதனாலதான் மென்னோட சூசைட் ரேட்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்குது. என்னதான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் அவங்களோட கிட்ட வந்து உண்மையான அவங்க நான் இந்த மாதிரி இப்படி ஃபீல் பண்றேன், இவ்வளவு டவுனா இருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து ரிவீல் பண்றது இல்லை. அதனாலதான் இந்த சேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு சைட் ட்ராக். பட் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பிகில்ங்கிற படத்துல வந்து நிறைய தேவையில்லாத நிறைய ஆன்டி ஃபெமினிஸ்ட் திங்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கு, அதை பத்தி பேசிட்டே போலாம். பட் அதுல இருந்து வந்த ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் வந்து அந்த அப்பா வந்து எப்பவுமே கட்டிப்பிடிடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்களா, அதுல நிறைய நியூஸ்ல கூட பாத்திருப்பீங்க நீங்க. பட் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவா நான் நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு டிவில பார்த்தேன், இப்ப யாரோ வந்து ஒரு அப்பா வந்து என்ன கட்டிப்பிடின்னு சொல்றாங்களே அப்படின்னு, அது ஒரு சூப்பரான மூமெண்ட் நினைக்கிறேன். சோ அந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நடக்கணும். Yeah, Nahin, like mental health, men shouldn't cry, things like that, with toxic masculinity. How do you see that? Yeah. இப்போ இது மென்ஸோட சூசைட் ரேட்ஸ் அதிகமாகிறது இவங்க சரண்யா சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் அண்ட் அது ஒரு ரீசன். அண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இப்போ ஒரு பையன் இவன் ஹீஸ் ஸ்ட்ரைட் அண்ட் அவனுக்கு வந்து ஹீஸ் பிஹேவிங் லைக் மோர் ஃபெமினின் அந்த மாதிரி கேரக்டரோட அவன் இருக்கான் அப்படின்னா வந்து அந்த சொசைட்டி வந்து அவனை கிண்டல் புள்ளி பண்றது, அப்யூஸ் பண்றது, அது இங்க இன்னமும் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. ஐ மீன் இன்னும் சென்னையிலயும் சரி, ஐ மீன் இந்தியாவில் நான் சொல்றேன், இந்தியாவில் இது நடந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அந்த சொசைட்டி அவனை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுது அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய அவனுக்கு ஒரு இதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அண்ட் ஐ எம் ஸ்டில் ஹியரிங் so many நியூஸ் லைக் ஹோமோசெக்சுவல் பீப்புள்ஸ் ஆர் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப மென்டலி அவங்களுக்கு வந்து இதாகுது, அவங்க வந்து சூசைட் வரைக்கும் நிறைய பேர் போறது. நான் வருஷத்துக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 இதாவது நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமோசெக்சுவல் காய் கமிட்டட் சூசைட் அந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்து அது வந்துட்டே தான் இருக்கு. ஸோ அதை பத்தி இப்போ ஒரு ஹோமோசெக்சுவாலிட்டியை பத்தியே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜே கிடையாது. இங்க இந்தியாவில் அவ்வளோவா அதை பத்தி அதை ஒரு தப்பான பார்வையில தான் பார்க்குறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நாலேஜே அது வேற அதுவும் ஒரு ரீசன். ஸோ வந்து ஒரு பையனா ஒரு பொண்ணை தான் லவ் பண்ணணும், ஒரு பொண்ணுனா வந்து ஒரு பையனை தான் இது பண்ணணும். ஸோ அந்த ஒரு பேட்டர்ன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த பேட்டர்ன்ல இருந்து கொஞ்சம் மாறினா கூட சொசைட்டி வந்து அதை அவங்கள வந்து ப்ரெஷர் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீ பிஹேவ் பண்ணக்கூடாது, நீ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும். ஸோ அந்த ஒரு ப்ரெஷர் தாங்க முடியாமலே நிறைய பேர் வந்து சூசைட் பண்றாங்க. நாட் ஓன்லி மென், உமன் ஆல்சோ அந்த மாதிரி நான் சொல்றேன். ஸோ அது ஒரு ரீசன். Just a little quick question. Anyone can answer this, but do you think it's in general there's a bit of a bias where it's more acceptable? There's a at least for the outsiders, is there a bias where it's more acceptable for women to have mental issues, but it's not as acceptable, or it's not like people usually don't feel a lot of sympathy for you if you're a man and you have mental issues? Do you think there's a bit of a bias like that? Maybe I can go about it Yeah. a little bit, and I want to hear Saranya's too. So, but I think there are a few, very few, and patriarchy in general is very bad for everybody, men and women. And there is one, maybe a tiny bit of advantage here with women in the ஒரு விஷயத்துல மட்டும் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு. ஏன்னா லைக் இன்னுமே என்ன சொசைட்டி இருக்கு, ஒரு பொண்ணு அழுதா வந்து லைக் பீப்புள் would just come and like கேட்பாங்க லைக் immediately. இது வந்து it goes both ways. It's because of men trying to be their saviors for women, and then also it's more acceptable to women to express themselves. அது வந்து it is a thing, and it also goes a little bit other ways also, like when a woman tries to be konjam or
ஒரு அதிகாரமா ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவா ஒரு பொண்ணு இருந்தா உடனே they would be demeaned. அதுவும் இருக்குது. இதோட ரெண்டு it's a two sides of a coin. ஏன்னா when women are vulnerable, they are getting support they needed, which is okay. But also when they are trying to be more authoritative or more bold, அவங்க வந்து உடனே இமீடியட்டா டிமீன் பண்ணிடுவோம். நீங்க வந்து அது யூ கேன் see it in everything. லைக் நீங்க ஒரு படையப்பா எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட நீட்டா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும். படையப்பா மாதிரி சடன்லி நீலாம்பரி இஸ் லைக் a bad character and like and Vasundhara's character is the more like nalla character. I mean, but what is bad in her? What is good in her? Like they're just being themselves. But அந்த கேரக்டரை வந்து இப்படிதான் காட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ வல்னியரபிளா இருக்கிற பொண்ணுக்கு வந்து சப்போர்ட் கிடைக்கிறது ஒரு நல்ல விஷயம்ன்ற அதே நேரத்துல வந்து செல்ஃபா இருக்கிற பொண்ணுங்க ஸ்டாண்டிங் விமனுக்கு வந்து அது அப்படியே வந்து யூஆர் டீமீன் யூ ட்ரீட்டட் லைக் லைக் நம்ம சேலம் விச் ட்ரைவல்ஸ் மாதிரி தான் நீங்க எல்லாம் யூஆர் ஆல் ஈவோ பீப்புள் அப்படின்னு முத்திர குட்டிடும். So one more thing I wanted to actually say about your previous question. Men don't cry in their mother. Another reason there is increase in suicide rates is because men don't talk about their abuses. Men are getting abused physically, mentally, sexually abused every year, every day, everywhere. அதை பத்தி வந்து they are not talking. They are not able to express. They are not talking. Women இப்பதான் வந்து child abuse for women children பத்தி பேசுறாங்க. இது வரைக்கும் men children பத்தி இன்னுமே வந்து அவ்வளவு awareness இல்ல. But men children like men children, boys boys are getting abused every single time. It's equal. Actually, it's more or less equal. It's not at all coming out. Wonder like they don't tell their parents itself because they see this as a weakness. It's a bad thing because they can't try, they can't express, they can't talk to. They live with this experience for their life and they just don't talk about it. The second thing is their parents don't tell it. ஏன்னா இது பையனுக்கு கண்டுக்காது அப்படின்ற மாதிரி parents want பையனை they just gaslight that person or they just gaslight their entire society like அப்பெல்லாம் ஒன்னும் எங்க வீட்டுல நடக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி. So இது வந்து one more reason why I wanted to add to the suicide thing, like abuse. But sorry for going on the other tangent. So yes, women it is advantageous to women in certain ways where they can express, but if they don't express, they will get demeaned or even abused. It's a double-sided coin. It's very hard to play that. Sabi, would you like to add anything? Yeah, I think so what was the question again, sorry? Yeah, so it was basically with regards to mental health, and just they're saying men can't cry and stuff like that. How do you see that problem with regards to toxic masculinity? And another little sub question, sorry, I'll just add it on as well. Do you think it's easier for women to come out saying they have a mental issue compared to a man? Yeah, definitely. I think the fact that over the years that there's been so much awareness from women created along with feminism, it's like there's a lot of people out there creating awareness saying that women, like for example in Hollywood, they have the scandal with it. So it created a platform for women to come out more and speak about their experiences, not just like with mental health, like sexual assault and all that, the last 20 years. So that way, it's been always, like, it's not easier because it's never easy for anyone to come out and talk about the experiences, right? But yeah, there is a platform for them to use. I think with the men, us being not like for us men, like there's not much of a space for us to come and talk about. Like it's always been like men have to, not that men have to do that, but men have been always not neglected. At the same time, we never been given a platform to speak about these things. When you see like on in media or in any way, it's always been about women.
I'm not taking credit away from them or anything like that. It's always been about women abuses, child abuses, never about men. So in that way, you kind of neglect men away from that topic. So no one really speaks about it. So that's one of the problems, I think. Another thing, like my personal experience with this topic is that when I was dealing with mental health in high school, it started with family and stuff like that. But with education in particular, at one point I broke down like mentally completely. Like I was crying in front of my principal and I just opened up completely my thing. And it was not, they looked at me like they never seen such a thing before, because a guy has never come to the office and cried like that. There's always been girls and at times parents. So it's never been a guy like, I guess, for me. So that was different for them. They didn't know what to say or what to do. They never experienced something like that. So at that time, I think when I opened about my mental health, I think a lot of other guys started doing the same thing in my school. So that way, I think once you start doing things instead of saying things, there'll be a change. Is what I say. That's what I think. That's amazing. This first of all, just the fact that you could open up about that and that you got like a conversation going amongst your mates and everything. That's absolutely amazing. Yeah, I mean that kind of leads us on to our next question. In that, what change would you guys like to see within the household, within our communities? What change would you guys like to see, and what do you think is the most important thing we can do as individuals to change the effect of toxic masculinity within Tamil communities and within Tamil culture? Before I get on that, just to like touch on things. Yeah, sure. If anyone has any other points to add or anything else they want to discuss, sure, go for it. It's your discussion, right? So yeah, 100%. Okay, yeah. So yeah, just about like men and like, sexual abuse and things like that. I feel like a lot of the times, when people are like, men and boys get raped too, but when they tell their stories, often like they're not taken seriously, or they're like, oh, men can't get raped. Like, no, they can, like, because there's this expectation. This is where the toxic masculinity comes in, that, men and boys are hypersexual, or they're the only ones wanting sex and things like that. And that affects both men and women. That tells women that you're supposed to be asexual by nature. Women aren't asexual by nature at all, right? Women also have sexual desires, and men, they're not always sexual. Like, men can also be asexual, and men can also, be subjected to like abuse and things like that. So I think we really need to change our perspective on these things, that these like men aren't just violent, sexual, and angry, but men can also be vulnerable, and men can be asexual, and men can be soft, or whatever things that you think are feminine. So yeah, I think we all just need to open up our minds and realize that nothing is just masculine or just feminine, and that we can all be all different kinds of things. And to also just to pose a question, like I kept seeing on Instagram, like, how much of your femininity is actually you and how much of it is society? And that made me really think, because I'm a very girly person, and I was like, is this really me or is this society? So just to flip that coin, like, how much of your masculinity is actually you and how much of it is actually society? So just to, this question for everyone. Yeah, Nahin, would you like to just contribute? What changes would you like to see? Yes, like I just want to start from my from the house actually, like stop comparing with other people or other child actually. So if your child is like இப்போ அந்த பையன் வந்து அவங்க பக்கத்து வீட்டு பையன் வந்து சீக்கிரமே இது பண்றான், மீன் நல்லா மீன் ஃபிட்டா இருக்கான், இது பண்றான், அவனை பாரு அவன் எப்படி இருக்கான் பாரு, நீயும் தான் இருக்கு, அவனை பாரு அவன் எப்படி வெளியே போய் விளையாடுறான் பாரு, அங்க பாரு அவனை பாரு அவன் வண்டி ஓட்டுறான். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பேரிஷன் வேண்டாம், அது இல்லாம இருந்தாலே மேக்சிமம் அவங்க அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்றத கூடாது. இவனுக்கு எப்போ விருப்பம் இருக்கோ, இவங்களுக்கு அந்த அவங்க பசங்களுக்கு எப்போ அவங்களுக்கு விருப்பம் இருக்கோ அவங்க அதை அப்போ பண்ணா அது கரெக்ட். ஸோ அந்த ஒரு இதை வந்து நாம அது
தெரிஞ்ச அவங்க சொசைட்டியில் எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நாமளும் இருக்கணும், அவங்க பையன் அதெல்லாம் பண்ணுறான் அதே மாதிரி தான் நாமளும் பண்ணணுங்கிற ஒரு கம்பேரிசன் இருக்கிறதுனால தான் வந்து இந்த மாஸ்குலினிட்டி வந்து வீட்டிலேருந்தே ஆரம்பிக்குது. ஸோ ஒர்க் பிளேஸ் அந்த ஸ்கூல்ஸுங்கிறது அவங்கவுங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் அது நடந்துகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்கும். அது அப்படியே வந்து எல்லா இடத்துலையும் வெளிப்படுறது தான் அந்த சொசைட்டியில் நம்ம ஒர்க் ஸ்பேஸ்லாம் பார்க்குறது. ஸோ வந்து வீட்டிலேருந்து நம்ம அதை ஒரு ஆரம்பித்தாலே அது வந்து நமக்கு வெளியில் வந்து பரவாமல் இருக்கும் அப்படின்றது என்னோட தாட். So yeah, oh yeah, you go. Okay. So yeah, that is 100% true. Like வீட்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும்ன்றதும் like Saranya's point about introspection of what your gender identity is. Like people who are brought up this way, like future and the change அப்படிங்கிறது வந்து future generation தான் இருக்கலாம். But already இருக்கிற peopleக்கு like you are already grown in this system, grown in this culture. I mean, you have to like take a time off, take a time back, and then think which part of you is actually like yourself, and which part of you is posed by the societal norms. It is a very good thing to introspect. First thing for people who are already in this thing. Second thing is like, of course, hot homes. Home, like homes now, you have to literally like think of like children as children, like as a blank slate, and let them grow the way they want to grow. Nama indoctrination anga start pandrom. Like you think that the 5-year-old might not remember, but they do remember, like deep in their minds. They just even though what they don't like remember the way they do, but they still, it's indoctrinated in the minds that they should act in certain way. அது வந்து நம்ம அப்பையில இருந்தே வந்து நம்ம கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து லைக் ஈக்குவாலிட்டி, லைக் உங்க கேர்ள் சைல்டுக்கும் மேல் சைல்டுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இல்லாம நீங்க வந்தீங்கனாலே அங்கேயே வந்து உங்களுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் பேட்ரியார்கியல் அண்ட் ஃபெமினிஸ்ட் இஷ்யூஸ்லாம் வந்து அங்கேயே உங்களுக்கு நிறைய போயிடும். லைக் பின்னாடி வெளியில வந்து நீங்க ஈக்குவாலிட்டிக்காக ஃபைட் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. ஸோ திஸ் இஸ் லாட் மோர், இட் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் ஹோம். And when you as a parent try to do this to your kids and stand up for them, like the thing when you have to stand up for yourself and for your kids. இங்க வெளியில போய் கிட்ஸ்க்காக வந்து உங்க ஸ்கூல்ல வந்து இது வந்து something because it's enforced every other institution also. So அங்கேயுமே வந்து நம்ம இந்த சேஞ்சஸ் வந்து ஓக்கலா கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு இது இருக்குது. Like parents have to stand up. Inge wonder like there was an incident like a month ago that a teenager was like actually grounded for wearing nail polish to school. They actually did some protests and stuff and like tried to reverse, and then that kid actually gave a talk to his school about like wearing this இந்த மாதிரி வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து அது ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா ஸ்கூல்ஸ்லயும் சரி, லைக் இந்த யங் ஏஜ்ல இருக்கிற விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணிட்டோம்னாலே வந்து as they get old they will change the society. You don't have to do anything, just they will just take the society in a very different path. So that's my thing, that what could we do to change those. Yeah, I just want to add on to what Saranya said earlier about men, this like sexual desire and stuff like that. I had a long time, not a long time ago, like a while ago, a friend of mine, he was opening up to me about it, like something happened with him, like sexually, he got sexually assaulted. And he told me how one of his other friends asked him, did you enjoy it? So there's a mindset that, you know, when a guy gets experienced stuff like that, the other guys would be like, did you enjoy it? Did you have fun? Did you do anything back? These are the, I guess, not all the time, sometimes these are the questions that get asked by other guys to other guys if they tell them what happened. I think that's why guys tend to be more open towards women, because they know with their friends they're going to be say something really stupid like that. And to answer your question about what changes I would make, I think it starts within you first. Like, what do you want to do? What are you? What are your beliefs and stuff? So if I see one of my friends making a joke that I don't agree with, I will tell him to stop. Because if you let it slide one time, he's going to do another friend and he won't let it slide either. So you're part of the problem if you're not stepping up to it.
So yeah, I think it starts off with us first before we worry about our home, our friends, everything else. Yeah. Yeah, no, definitely. I think like 90% of the time, the issue actually is from the man to man perspective. You know, that's the issue. I think the day that we actually recognize that, you know, it's expecting a man to be a certain way is as wrong as expecting a female or or your sister or your mother to be a certain way, or telling them to go to the kitchen is as bad as telling a man, oh, you can't wear nail polish or something like that. I think the day we recognize that it's the same thing, you know, you're pretty much telling someone that this is the way you have to be and you're not letting them be themselves. I think the day we recognize it's wrong is the day we'll see any type of change at all. And like unless we can, you know, honestly bring about that change in our mindset, and it starts with us, this masculinity will always be there, and us as a society will always struggle. Um, yeah, I mean, before we want to like, you know, wrap up or something like that, is there any points that you guys just wanted to add in, or is there anything that you guys really wanted to kind of mention here? I just saw this comment from my dad actually, from the live going on. So he said, Appa is traffic controller for many centuries. Now he has lost his controller and just a spectator. Now, What's with the accent? Okay. You know, just had to embody my dad. No. So yeah, so he's so what he's saying there is like, you know, like it seems like I feel like it's a bit of a sad comment. What he's saying is like, you know, like the role of a man has changed over the years, and I feel like when men kind of lose, like, you know, their, you know, like say if you lose your job, or like you lose I don't know, just like going off like losing a job kind of thing. Like if you lose that, then you're like, oh well, what's my identity as a man? What's my role as a father in this family? Or, you know, that kind of thing. And I think when that kind of thing happens, then I feel like people and men like feel like, you know, they don't know what to do with themselves, or they don't know where they sit in the family and in society, and they feel like, well, who am I if I don't have a job, and who am I if I'm not this and this that society tells me to be. And yeah, I think we need to change that and change the stereotypes so that people can, you know, realize that they don't have to bear the family's burdens and be the financial provider of this family to be a man. A man is more than that. A man is not just, you know, like like muscles or whatever. It's not that. It's more than that. And you can find your identity and be, you know, yourself outside of these stereotypes that society has set for you. Yeah, I mean, did anyone else want to like add anything to that? Like final remarks, I guess? Yeah, I think I just want to like reinforce the same thought that Saranya brought in. I think men are like, you know, really tied up to these roles, and when they are retiring, like they are retiring or out of jobs, they get into like a serious existential crisis. Like என்ன பண்றதுன்னே தெரியாத ஒரு சூழ்நிலையில they get into it. Like I have seen that in a lot of men in families too. Like இது வந்து ஒரு serious issue actually. Nice point, but I think that thing also had to be a little bit addressed. That probably, like, you know, this is not the only thing you have to do in a situation when they have to know, which have to be enforced by the family. Also, they have to know that this is the thing that they can stand up for themselves and say, this is my time, I can retire and I'll be fine. Because women retire all the time and they are fine. They just take up something else. They just be like, okay, I'll be seeing my grandchildren. They'll be just something. I'll be fine. But men take up retirement really, really hard on themselves. So that's also a part of toxic masculinity, to be honest. And it's a nice point I just added to it. Thank you. Yeah, I mean, Sabi, Nahin, do you have any like final remarks or anything that you guys want to add on to, like, you know, when we close off, I guess? Yeah, another thing that it's like when a guy earns less money than a woman, he's seen as a less man. Like he's not the leader in the family anymore. He's less of like, he has less importance now that he earns less. That's something, I guess,
especially in Tamil communities, that's seen as a negative thing. Where it's like if you earn less, you're not the lead anymore, so you don't really have a say anymore. Basically, I think that's one thing that definitely has to change. Because at times I feel like that's what's stopping a lot of guys from approaching girls, because they feel like they're not going to be as important in the family because you earn less money. Like your masculinity like doesn't stem from your job, your role as a father or anything. It comes from you and like your identity within you. So yeah. I mean, Nahin, anything to add? Yeah, actually, yes, like Saranya and Nirmal said, like, actually now I'm seeing my father was doing a business in my hometown. Now, after he got some health issues actually, so we asked him to close his business, and he came and stay with us in Chennai actually. So now he's not doing anything, and he's just simply at home. And but he's inside, he's feeling like that I'm useless to this family. That kind of thought he's getting every day like that. So I'm seeing it as actually because he's thinking that he's becoming a burden to this family. So but we and my mom and sisters, we used to tell him like that it's nothing like that. நீங்க இவனால எங்களை பார்த்துட்டு இருந்தீங்க, இப்போ நாங்க உங்களை பார்க்குறோம், இதுல என்ன இருக்கு, இதெல்லாம் ஒரு சாதாரணமான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு வந்து அவரோட மைண்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு பதிஞ்சிருச்சு. ஐயோ நம்ம இப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு. அதுவுமே ஒரு டாக்ஸிக் திங் தான் ஆக்சுவலி. அவர் அதை ஏத்துக்க மறுக்கிறார். அவர் நம்ம இப்ப சும்மா இருக்கோமே கிட்டத்தட்ட 50 வருஷமா அவர் பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு பிசினஸ் இல்லாம இப்போ சும்மா இருக்கிறது வந்து அவருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி மென்டலி ஹீஸ் ஹேவிங் சம் லைக் அவர் வந்து கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருக்காரு. ஐயோ நம்ம சும்மா இருக்கோம். அது நான் இப்போ பார்த்துருக்கேன். இப்போ ஒரு ஐ கெஸ் அரௌண்ட் 3 years ஆச்சு அந்த இதை விட்டு. ஐ மீன் இப்போ somewhat he's but ஸ்டார்டிங்ல அந்த 3 years பேக் வந்து he was அதை பத்தி ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தார். So actually yeah, that's a toxic one actually. Yeah, I mean, if anyone doesn't have anything else to add, I guess, yeah, I think we'll probably wrap up with a discussion there. I think it's been a great discussion. I think there's been really good points added in here, and everyone here, I think, has had their fair share of the negative repercussions of toxic masculinity and how these masculine standards have weighed down on us at some point in their life. And to be honest, it's great that we've had like a wide array of perspectives as well, like whether it be people in India or people in the LGBT community, and it's been a wide array of opinions that have been quite eye-opening, to be honest. And I think it's been a great conversation, and I'd like to thank everyone who's tuned in and listened, and anyone who listens, like watches it in the future as well. I'd like to thank you for watching this little discussion we've had. Yeah, thank you, and yeah, that's us signing off. Bye. See you guys.